హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు డ్రీమ్స్ కోచింగ్ సెంటర్ వైజాగ్ ఛానల్. ఈరోజు మనం 10th క్లాస్ ఫస్ట్ చాప్టర్ నుంచి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎక్సర్సైజ్ 1.4 ఫస్ట్ చాప్టర్ నుంచి రియల్ నెంబర్స్లో 1.4 ఎక్సర్సైజ్ని ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాం. చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఈ ఎక్సర్సైజ్ టోటల్ నుంచి 100% ఒక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ వస్తుంది ఫర్ యువర్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్. కాబట్టి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సో చాలా ఈజీ మెథడ్లో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను, కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా రాసుకోండి. ఈ యొక్క సమ్స్ని మీరు ప్రాక్టీస్ అయితే 100% 1 క్వశ్చన్ అన్నది పబ్లిక్లో 8 మార్క్స్కి వెరీ ఈజీగా మీరు అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? చూద్దాం. ఎక్సర్సైజ్ 1.4, ప్రూవ్ దట్ ద ఫాలోయింగ్స్ ఆర్ ఇరేషనల్. ఇరేషనల్ నెంబర్ అని ప్రూవ్ చేయమంటున్నాడు. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు? 1/√2. 1/√2 సొల్యూషన్. So given that 1/√2 అనేది ఇచ్చాడు. సో మీకు ఇరేషనల్ ని చూపించమన్నాడు అంటే వాడు ఇచ్చిన దాన్ని మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు అజ్యూమ్ దట్ ద గివెన్ నెంబర్ షుడ్ బి ఏ రేషనల్ నెంబర్. సో వాడు ఏదైతే నెంబర్ ఇస్తాడో దాన్ని ఫస్ట్ మనం ఏమని తీసుకోవాలి? రేషనల్ నెంబర్ అని తీసుకోవాలి. ఎందుకు అంటే మీ యొక్క టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంటుంది కాంట్రడిక్షన్ అని. కాంట్రడిక్షన్ అంటే ఆపోజిట్ అనమాట. అంటే మనం ఏం చేస్తాం? రేషనల్ నెంబర్ అని ఊహించుకొని దాన్ని రేషనల్ నెంబర్ కాదు అని మనం చూపిస్తాం. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? రేషనల్ నెంబర్ కాదు అంటే ఇట్ షుడ్ బి ఏ ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని దాని యొక్క అర్థం. ఓకేనా? సో కాంట్రడిక్షన్ మీనింగ్ అది. మనం ఆపోజిట్లో తీసుకుంటాము, ఆపోజిట్ కాదు అని చెప్తున్నామంటే అది వేరేదని దాని యొక్క అర్థం. ఓకేనా? సో గివెన్ దట్ 1/√2 we have to prove that 1/√2 ఈజ్ ఏ ఇర్రేషనల్. సో ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. లెట్ అజ్యూమ్ దట్ మనకి వాడు ఏమి ఇచ్చినా సరే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు అజ్యూమ్ దట్ 1/√2 ఈజ్ ఏ రేషనల్. ఏమనుకోవాలి? 1/√2 ఈజ్ ఏ రేషనల్ అనుకోవాలి. ఓకేనా? సిన్స్ 1/√2 ఈక్వల్ టు రేషనల్. రేషనల్ నెంబర్ అంటే ఏంటి? The number which is in the form of p/q. So 1/√2 equal to p/q form. Okay na? Are you clear for this? P and Q are here co-primes. Here P and Q are co-primes. ఇక్కడ చూడండి, p/q ఫార్ములాని మనం రాసాము. p/q ఫార్ములా ఎందుకు రాసాము? ఇట్ ఈస్ ఎ రేషనల్ నెంబర్ అనుకున్నాం కాబట్టి. సో దీన్ని రెసిప్రోకల్ చేస్తున్నాను. రెసిప్రోకల్ అంటే న్యూమరేటర్ డినామినేటర్గా, డినామినేటర్ న్యూమరేటర్గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. సో √2/1 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు q/p. సో ఇది కూడా రెసిప్రోకల్ అయిపోతుంది కదా, q/p. సిన్స్ √2 ఈక్వల్ టు q/p. √2 ఈక్వల్ టు q/p. సిన్స్ q/p ఈజ్ ఏ రేషనల్ నెంబర్. Rational number, but √2 is a irrational number. చూడండి, ఇక్కడ q/p అనేది రేషనల్ నెంబర్, కానీ √2 అనేది ఇర్రేషనల్ నెంబర్. సో ఇర్రేషనల్ నెంబర్ can't be equal to rational. సో p/q అనేది రేషనల్ నెంబర్ కదా, అది రేషనల్ నెంబర్ కి ఈక్వల్ అవుతుందా? అవ్వదు. ఎందుకంటే బోత్ ఆర్ ఆపోజిట్. సిన్స్ అవర్ అజంప్షన్ ఈజ్ రాంగ్. Our assumption ఏంటి? 1/√2 is a rational. సో our assumption is wrong అంటే 1/√2 is rational కాదు అంటున్నాను. దాని మీనింగ్ ఏంటి? 1/√2 is a irrational number. 1/√2 is a irrational number. రాసుకుంటే సరిపోతుందండి ఈ యొక్క క్వశ్చన్ 8 మార్క్స్ ఫర్ యువర్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్. సో నెక్స్ట్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సెకండ్ వన్, √3 + √5 ఏమని ప్రూవ్ చేయాలి? ఇర్రేషనల్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. సో మనం
ఏమని ప్రూవ్ చేయాలి? టు ప్రూవ్ దట్ √3 + √5 ఈజ్ ఇర్రేషనల్. సో మనం ఏమనుకోవాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ అస్యూమ్ దట్ ఏమనుకుంటాం? √3 + √5 ని ఈజ్ ఏ రేషనల్ నెంబర్. ఏమనుకోవాలి? రేషనల్ నెంబర్ అనుకోవాలి. సో √3 + √5 ఈక్వల్ టు ఏ ఫార్మ్ రేషనల్ అంటే p/q ఫార్మ్. √3 + √5 ఈక్వల్ టు p/q ఫార్మ్. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. √3 + √5 హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు p/q హోల్ స్క్వేర్. స్క్వేరింగ్ చేస్తున్నాను బోత్ సైడ్స్ కూడా. సో a + b హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములాలోకి వచ్చింది కదా ఇది. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? a² + b² + 2 × a × b ఈక్వల్ టు p²/q². స్క్వేర్ కి రూట్ క్యాన్సిల్, స్క్వేర్ కి రూట్ క్యాన్సిల్. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ? 3 + 5 + 2 రూట్ a × రూట్ b, రూట్ ab అంటే 2 రెండు రూట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి రెండింటి లోపల మల్టిప్లికేషన్ చేసేవచ్చు. 3 × 5 15 ఈక్వల్ టు p²/q². మీరు ఇక్కడ గమనించుకోండి, మీరు ఎప్పుడైతే స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేసి a + b హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములాలో వేస్తారో, వేసిన తర్వాత ఓన్లీ రూట్ వాల్యూస్నే LHS సైడ్ ఉంచుకొని రిమైనింగ్ అన్ని వాల్యూస్ అని కూడా రైట్ సైడ్ పంపించేసేయాలి. 3 + 5 ఎంత? 8. సో ఇక్కడ +8 అటుపోతే -8 అవుతుంది. దాని మీనింగ్ p²/q² - 8. 2√15 ఈక్వల్ టు p² - 8q²/q². ఎందుకంటే 8 కింద ఏమి లేకపోతే 1 ఉన్నట్టు q² కి 1 కి LCM q². p² - q² × 1 q², q² × 8 8q². ఇక్కడ నేను ఏమన్నాను మీతోటి? రూట్ వాల్యూస్ ఒక్కటే ఉంచాలి అని చెప్పాను. సో 2 కూడా అటు సైడ్ పంపించేద్దాం. 2 ఇక్కడ √5 ఏం చేస్తుంది? మల్టిప్లికేషన్. ఈక్వల్ టు అవతలకి వెళ్ళిపోతే డివిజన్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో √15 ఈక్వల్ టు p² - 8q²/2q². సో ఇక్కడ రూట్ వాల్యూ ఒకటి వచ్చేసింది కదా, ఇక్కడతో సమ్ అయిపోయినట్టే మనకి. సో దీని తర్వాత మనం ఏం చేయాలి? దాని కంటిన్యూషన్ ఏం రాయాలి? మనం RHS సైడ్ ఏదైతే ఉందో అది రాసుకోవాలి. p² - 8q²/2q² ఈజ్ ఏ రేషనల్, బట్ √15 ఈజ్ ఏ ఇర్రేషనల్. √15 ఈజ్ ఏ ఇర్రేషనల్. So rational number can't be equal to the irrational number. Since our assumption is wrong, since √3 + √5 is a irrational number. √3 + √5 is a irrational number. Okay. So this is the second question answer. Let's move to the third question. Next question, third question. So 6 + √2 అని ఇచ్చాడు. సో ఫస్ట్ మనం ఏమనుకోవాలి? Let assume that 6 + √2 is a rational. సో 6 + √2 ఈక్వల్ టు p/q ఫార్మ్. ఇక్కడ నేను ఏం చెప్పాను? √2 వాల్యూస్ ఒకటే ఉంచుకోవాలనుకున్నాను. సో √2 ఈక్వల్ టు p/q - 6. √2 ఈక్వల్ టు కిందనేమి లేకపోతే ఒకటి ఉన్నట్టు q కి 1 కి LCM q. సో p - 6q. ఇక్కడ రూట్ వాల్యూ ఒకటే ఉంది. సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనం? వెరీ ఈజీ కదా. సిన్స్ RHS సైడ్ p - 6q/q ఈజ్ ఏ రేషనల్ నెంబర్, బట్ √2 ఈజ్ ఏ irrational number. Since our assumption is wrong, since 6 + √2 is a irrational number. చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి. 8 మార్క్స్ వెరీ ఈజీగా వస్తాయి కొంచెం జాగ్రత్తగా మీరు చేసినట్టయితే. లెట్స్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఫోర్త్ వన్ సొల్యూషన్. √5 ఇచ్చేసాడు కదా. సో లెట్ అస్యూమ్ దట్ √5 ఈజ్ ఏ రేషనల్ నెంబర్. రేషనల్ నెంబర్ అనుకుంటే సో √5 ఈక్వల్ టు p/q ఫామ్లో ఉండాలి కదా. p/q ఫామ్లో ఉండాలి. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో √5 హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు p²/q². స్క్వేర్కి రూట్ క్యాన్సిల్. ఏ మిగిలింది? 5 ఈక్వల్ టు p²/q².
దీని నుంచి ఎలా ఏం రాసుకోవచ్చు, క్యూ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు పీ స్క్వేర్ బై 5. సిన్స్ 5 ఈజ్ 5 ఈజ్ డివైడ్ p square and also 5 divides p. 5 అన్నది p స్క్వేర్ ని డివైడ్ అవుతుంది, అంటే యాజ్ యూజువల్ p ని కూడా డివైడ్ అవుతుంది 5 అన్నది. సో ఇక్కడ నుంచి చూడండి 5 అన్నది p కూడా డివైడ్ అవుతుంది కదా, దీని నుంచి మనం ఏం రాయొచ్చు అంటే 5q స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు p స్క్వేర్ కదా, 5q స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు p స్క్వేర్. సిన్స్ సమ్ 5p ఈక్వల్ టు సమ్ r అనుకోండి, 5p ఈక్వల్ టు సమ్ r, లేదు అంటే p ఈక్వల్ టు సమ్ 5r అనుకోండి. r ఈజ్ ఏ ఎనీ పాజిటివ్ ఇంటీజర్. సో ఇక్కడ 5q స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు p స్క్వేర్ ఉంది కదా, అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చెయ్యండి. అదేంటది ఉంది మనకి, q స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు p స్క్వేర్ బై 5 కదా. సో 5q స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు p స్క్వేర్, 5q స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు p స్క్వేర్. సో q స్క్వేర్ చూడండి, ఇక్కడ 5 ఇంటూ q స్క్వేర్ ఉంది కదా, దాన్ని మల్టిప్లై చేస్తే 5q స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు p స్క్వేర్ అని రాసుకోవచ్చు కదా. సో ఇక్కడ p వాల్యూ ఎంత తీసుకున్నాం, 5r. సో 5q స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 5r హోల్ స్క్వేర్, ఎందుకంటే p ప్లేస్ లో 5r వేసుకుంటే స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి 5r హోల్ స్క్వేర్. 5q స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 5 స్క్వేర్ 25 r స్క్వేర్, r స్క్వేర్ ఇక్కడ ఉంచేసి 25 అంటే పట్టుకెళ్ళిపోండి. సిన్స్ 5q స్క్వేర్ బై 25 ఈక్వల్ టు r స్క్వేర్, 5 1s 5 5s. సిన్స్ r స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు q స్క్వేర్ బై 5. ఇక్కడ చూడండి, సిన్స్ 5 అన్నది ఏం చేస్తుంది, q స్క్వేర్ ని డివైడ్ అవుతుంది. 5 ఈజ్ డివైడ్స్ q స్క్వేర్ and also 5 divides q. సో 5 అన్నది q స్క్వేర్ ని డివైడ్ అవుతుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ q ను కూడా డివైడ్ అవుతుంది. హెన్స్ 5 ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ p అండ్ q. 5 అన్నది రెండింటికి కూడా ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది. సో p అండ్ q హ్యావ్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ 5, రెండింటికి కూడా కామన్ ఫ్యాక్టర్ 5. p and q are not co-primes. p and q అనేవి రెండు కూడా co-primes కావు. ఇక్కడ p by q is not a rational number. So p by q అన్నది not a rational number. Since our assumption is wrong, root 5 is a irrational number. Let's move to the next question. Next question, fifth one, 3 plus 2 root 5. So ఏమనుకోవాలి, let assume that 3 plus 2 root 5 is a rational. సో 3 plus 2 root 5 ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి, p by q ఫామ్ లో ఉంటాయి. సో 3 నెట్ పంపించేసేయండి, 2 root 5 ఈక్వల్ టు p by q minus 3, 2 root 5 ఈక్వల్ టు p minus 3q by q. ఎందుకంటే ఎల్సిఎం చేస్తాను, ఇది 2ను కూడా పంపించేసేయండి, ఎందుకంటే ఓన్లీ రూట్ వాల్యూసే కదా కావాలి మనకి. సో p minus 3q by 2q. ఇందాకే మనం చాలా సమ్స్ చేస్తాం కదా. సిన్స్ ఆర్హెచ్ఎస్ పార్ట్ ఏమవుతుంది, p స్క్వేర్ మైనస్ 3q బై 2q ఈజ్ ఏ రేషనల్ నెంబర్. రైట్ సైడ్ ఉన్నది రేషనల్ నెంబర్ అవుతుంది, బట్ రూట్ 5 ఈజ్ ఏ ఇర్రేషనల్ నెంబర్. Irrational number. Rational number can't be equal to irrational numbers. So our assumption is wrong. Our assumption is wrong. Since 3 plus 2 root 5 is a irrational number. Irrational number. So this is the first bit. So let's move to the second bit questions. Second question. Prove that root p plus root q is an irrational where p and q are primes. Okay. So we have to prove ఏం ప్రూవ్ చేయాలి,
root p plus root q is an irrational. బట్ మనం ఏమనుకోవాలి, లెట్ అస్యూమ్, అవసరం లేదు దీనికి, లెట్ అస్యూమ్ అన్నది కూడా మనకు అవసరం లేదు, వాడే డైరెక్ట్గా ఇచ్చేస్తాడు కాబట్టి. సో రూట్ పి ప్లస్ రూట్ క్యూ అంటే సమ్ ఆఫ్ ఎనీ టూ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్, సమ్ ఆఫ్ ఎనీ టూ irrational numbers equal to irrational number, so root p plus root q equal to irrational number. Since root p plus root q is an irrational number, సో ఇక్కడతో ఈ యొక్క ఎక్సర్సైజ్ 1.4 అన్నది కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగిందండి. సో మీరు ఈ యొక్క ఎక్సర్సైజ్ను బాగా చేసినట్టయితే మీరు 10th క్లాస్ పబ్లిక్లో 100% ఒక క్వశ్చన్ అన్నది ఈ యొక్క ఎక్సర్సైజ్ నుంచి మీకు వస్తుంది. సో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, కొత్త సబ్స్క్రైబర్స్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మాకు మీ యొక్క హెల్ప్ చాలా అవసరం. సో మీకు ఇంకేదైనా చాప్టర్స్ మీరు కావాలి అనుకుంటే మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసినట్టయితే ఆ యొక్క చాప్టర్స్ని కూడా మేము త్వరితగతిన చేసి మీకు అందిస్తాము. థ్యాంక్ యూ ఫ్రమ్ ద డ్రీమ్స్ కోచింగ్ సెంటర్ వైజాగ్. థ్యాంక్ యూ.